సో వెల్కమ్ టు ద క్లాస్. సో ఈరోజు మనం ఈ క్లాస్లో ఒక ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఏ రెక్టాంగులర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ద ఇంటర్వెల్స్ 0 to π/2 and minus a for π/2 3π/2. So amplitude a for intervals are 3π/2 and 2π/2. The approximate above function by a into cos theta between the intervals 0 to pi such that mean square error is known. So in this question, ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి c వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. c వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకు ఆ ఫార్ములా c వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ చేస్తే మనకు ఫార్ములా తెలుసు. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ద ఆర్థోగోనల్ బిట్వీన్ ద టూ సిగ్నల్స్. ఫార్ములా వచ్చేసి c ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేటింగ్ t1 t2 f of t into x of t dt by integrating t1 t2 x of t square dt. సో ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ ద c వాల్యూ. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ ద సొల్యూషన్. First, let's consider, take the data తీసుకుందాం data. So let x of t is equal to a into cos theta, so cos t, and అంటే ఆల్రెడీ మనకి x of t ఇచ్చాడు. x of t is equal to a into cos t. ఓకే, సో నౌ మనకు x of t ఇచ్చిండు, f of t కూడా మనకి క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చాడు. So now using this formula, so integrating t1 t2 f of t into x of t dt by integrating t1 t2 x of t square dt. Okay, so ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ ద c వాల్యూ. సో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఆల్రెడీ మనకి గివెన్. సో మనకి ఏమి ఇచ్చిన ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మనకు 3 యాంప్లిట్యూడ్స్ ఇచ్చింది, ఏ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ. సో మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ? మనం ఈ ఈక్వేషన్ 3 times స్ప్లిట్ చేయాలి. సో ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తుందంటే ఇప్పుడు సో మనకు ఆల్రెడీ ఇంటర్వెల్స్, ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్స్ వచ్చేసి 0 to π/2 ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ వాట్ ఇస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ? ఏ ఇంటూ cos theta, sorry cos t okay into dt plus integrating π/2 3π/2 what is f of t minus a into cos t dt plus integrating 3π/2 to 2π. What is the third amplitude? A into a cos t dt by integrating 0 to 2π. What is x of square of t? A square cos square t dt. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. ఓకే, సో టు సింప్లిఫై, సో ఇక్కడ ఏం రావచ్చు ఈక్వేషన్ మనం? ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ బై 2. సో నౌ వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ 0 to π/2 ఏ స్క్వేర్ cos t dt minus okay, now here so intervals are integrating π/2 and 3π/2 a square cos t dt plus and 3π/2 2π a square cos t dt
by 0 to pi a square cos square t dt. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అప్లై ఇంటర్వెల్స్ ఆ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్కి మనం ఇంటర్వెల్స్ అప్లై చేయాలి. సపరేట్ అప్లై చేస్తున్నాము. ఏ స్క్వేర్ సో కాస్ స్క్వేర్ టీని మనం కాస్ స్క్వేర్ సో ఇంటిగ్రేటింగ్ 0 to pi by 2 cos t dt minus a square pi by 2 3 pi by 2 cos t dt plus a square 3 pi by 2 2 pi cos t dt by a square 0 to pi cos square t dt. So now, so మనం integrating cos t, we can write a square minus sin, ఏం రాయొచ్చు sin t. The intervals are 0 to pi by 2 minus a square. Next you can write sorry, not minus, sin t intervals are 3 pi by 2 pi by 2 plus a square sin t 3 pi by 2 2 pi divided by, సో మనం కాస్ కిట్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, మనం ఇక్కడ 1 ప్లస్ కాస్ ఏం రాయొచ్చు, మనం ఇక్కడ 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా అని మనం ఏం రాయొచ్చు, ఇక్కడ 1 ప్లస్ కాస్ 2 టీటా బై 2 రాసుకోవచ్చు రాయొచ్చు మనం. సో ఇక్కడ నా 0 to pi a స్క్వేర్ని 1 plus 2 cos 2 theta by 2 into dt. Okay, now we have to simplify this equation. So now sin pi by 2, now a square sin pi by 2 sin 0 a square sin 3 pi by 2 sin pi by 2 plus a square sin 2 pi minus sin 3 pi by 2 by a square by 2, right? You can write a sin by 2, and so integrating 0 to 2 pi into dt plus integrating 0 to pi cos 2t dt. Okay, so now this equation we can write 2 pi cancel. So now we can write this equation. The final equation is, so a square, so we can write sin pi 2 means 1 minus 0 minus a square minus 1 and minus 1 and 1 minus 1 plus a square and 1 minus 0 by, so we can write this equation a square by 2. So integrating 1 means there is a t, so t means we are getting what is the previous problem. So now finally we can write 2 pi, so this will be 0, and we can write this equation. So this term is 0, so now we can write 2 pi, many are zeros, right?
So now we can write a square 2a square plus a square by 2 will be cancelled. Now we can write a square into pi. Now final answer is 4a square by pi a square. A square will cancel. Finally the c value is 4 by pi. Okay, this is the answer is a problem. It is a very important problem in the exam point of view. Okay, thank you.